that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening and you're welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akinbode. First, the headlines. Shatima describes Oyo agro-industrial hub turning point in Nigeria's agricultural journey. NLC raises concerns over new industrial relations policy. Trump moves nuclear submarines after Russian former president's comment. Senegal suffers injury blow ahead Nigeria clash over 2024 African Championship. Now the details. The Nigerian Labour Congress (NLC) has expressed concerns over the newly adopted National Industrial Relations Policy by the federal government. In a statement made available to newsmen today in Abuja, the NLC President, Comrade Joe Ajaero, said the new policy would make embarking on strike a criminal issue and silence trade unions. Comrade Ajaero described the fresh insertion into the National Industrial Relations Policy as inferior to the Constitution and Trade Union Act, as the right of a worker and trade unions to withdraw their services is fundamental and constitutionally not fair. The NLC president assured Nigerian workers that the leadership of the Congress and the Labour movement remained watchful on their mandate of protecting the rights, interests and hard-won industrial liberties of workers. The National Association of Nigerian Nurses and Midwives has suspended its nationwide warning strike. This was disclosed today by the Assistant Secretary General of the agency, Chidi Aligwe, which was made available to newsmen following a virtual meeting of its National Executive Council, adding that nurses and midwives are to resume duty with immediate effect. In a circular signed by the association's national president Aruna Maman and also the General Secretary T.A. Shatima, they both confirmed the development and stated that NEC resolved to suspend the strike after an extensive review of the Memorandum of Understanding and also agreed time-bound implementation framework. Aligwe also stated that the Council has directed the national leadership to continue monitoring the implementation of the signed MOU and track the government's compliance with the agreed timelines and remain steadfast in defending the welfare, dignity and professional rights of all nurses and midwives in Nigeria. And now in Oyo State, the Oyo State government has called on people of Ibadan North Federal Constituency to fulfill their civic responsibility by coming out in mass to vote for the candidate of their choice in the forthcoming by-elections. In a statement jointly issued by the Director General of Oyo State Mobilization Agency for Socio-Economic Development, OIMA said, Dr. Moro Nkola Thomas, and the Commissioner for Women Affairs and Social Inclusion, Honorable Mrs. Toyin Balogun, noted that the by-election will take place on the 16th of August 2025. While calling on women from the federal constituency to come out in mass to vote, the DG and Commissioner for Women Affairs and Social Inclusion stated that women are known to be agents of change and critical influencers who can easily influence their children as well as husbands to vote. The duo then encouraged the women to ensure to go to the polling unit with all their children who are aged 18 and above, including their friends and neighbors, to exercise their franchise by voting for the candidate of their choice. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Akojopo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi.
Stamp-in people's passports will be replaced by biometric checks for people traveling in and out of the European Union from 12th of October, officials have confirmed. The entry-exit system will replace the current paper checks and will mean passengers from the United Kingdom will need to have their fingerprint and face scanned to cross an European Union border. However, the scheme will be rolled out across member nations over 6 months, meaning it will not be fully implemented until 10th of April 2026. United States President Donald Trump says he has ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate region in response to highly provocative comments by former Russian President Dmitry Medvedev has recently threatened the United States in response to Trump's ultimatum to Moscow to agree to a ceasefire in Ukraine or face tough sanctions. Trump added he acted just in case the inflammatory statements are more than just that. A threat was made and he didn't think it was appropriate, reason he did that on the basis of safety. And that's ending news from Agidigbo FM, United Kingdom. I am Folashade Lucy. Hey, welcome back, and now to our weekend spot for today. The Super Falcons finally achieved their set-out goal to win the Women's African Cup of Nations for the record 10th time. After the WAFCON triumph, the women's team received applause and commendations from fans and analysts, with even the president giving them cash and national awards. However, these rewards have sparked a lot of fan reactions, and fans have weighed in with their opinions. Agidigbo FM News correspondent Emmanuel Sunday reports. On Saturday, the Super Falcons of Nigeria achieved a feat that no other African team has recorded by winning the Women's Africa Cup of Nations (WAFCON) for the 10th time. It was all about the glitz and glamour as the President of the Federal Republic of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu, called the team and celebrated with them. On Monday, President Tinubu received the team at the presidential villa, where he conferred on the players an order of the Niger, a 3-bedroom flat each and $100,000 each. These rewards were met with mixed reactions from citizens, and Agidigbo FM News was on hand to receive various reactions. A football fan, Mr. Bayo Oluyemi, while speaking with Agidigbo FM News, says that the reward given to the Super Falcon is not beyond normal. The promises that they make, you should provide for them, because you can't compare the male with the female, but under the law we are equal. But if all the promise they made that is going to be fulfilled, I think it's okay with them. A well-meaning Nigerian, Mrs. Antonia Sunday, says that if the president can fulfill his promise, it would serve as a means of encouragement to the Super Falcons and the younger generation. One thing in life is to make a promise. Another thing is to fulfill it. If our president can fulfill it, I see it is something that will encourage our Falcon and the junior ones that are coming on to continue and go to next level. In his own view, Mr. Alozie Dixon says that the girls have tried and there is no level of compensation given that would be equal to what they have done for this country. I believe that there is no amount of anything you can give to them that will be commensurate with what they have done. All right? Yes. So I said, let them get whatever he has given them as a reward. And if he does that, I believe that the upcoming kids can emulate and follow suit. The Super Falcons also dominated the tournament's awards as Captain Rashidat Ajibade won the Player of the Tournament. Chiamaka Nnadozie was named the best keeper, while Coach Justin Madugu won the Best Coach award. While many are saying the reward is a good one, some other Nigerians argued that the money, when put to good use, is enough to help every Nigerian to have a decent living. Emmanuel Sunday, Agidigbo FM News. Senegal have been dealt a major blow ahead of their opening fixture against Nigeria at the 2024 African Nations Championship, following injury to their first-choice goalkeeper Idris Ndiaye. Ndiaye has been ruled out of the competition after failing to recover in time from the injury he sustained in the final of the Senegal Cup.
The head coach, Suleiman Diallo, has been forced to hand late invitation to Cheikh Ndoye as his replacement few days to their opening fixtures against Nigeria, and is expected to link up with the squad in Zanzibar next week Monday as the defending champions will face Nigeria at the Aman Stadium, Zanzibar next week Tuesday. The Vice President of Nigeria, Senator Kashim Shettima, has described the groundbreaking of the agro-industrial hub at Ijayi in Oyo State as a turning point in the nation's agricultural journey. The Vice President stated this during the groundbreaking ceremony of the Oyo State Agribusiness Industrial Hub, Ijayi, noting that the project reflects Nigeria's push towards self-sufficiency, economic renewal and food security. Agidigbo FM's news correspondent Oluwapemi Bamidele was at the groundbreaking ceremony of the Oyo State Agribusiness Industrial Hub, Ijayi. Here are the details. In line with the vision of the Special Agro-Industrial Processing Zone, projected to locate agro-processing facilities near smallholder farmers, the Oyo State government designated Ijayi as the site for one of the zones. The Oyo State Agribusiness Industrial Hub, Ijayi, is sited on 3,000 hectares of land, which will be reconstructed as an agribusiness industrial hub with 2,400 hectares utilized for large-scale mechanized crop production and livestock ranching facilities. Speaking at the groundbreaking event, the Vice President of the Federal Republic of Nigeria, Senator Kashim Shettima, represented by the Minister of Agriculture and Food Security, Abubakar Kyari, acknowledged that the initiative supported by the federal government Special Agro-Industrial Processing Zone initiative is a shared partnership vital for the nation's progress. The Vice President further explained that the project would create industries, generate employment, and uplift farmers, amongst other benefits. A vision rooted in restoring Nigeria's dignity, unlocking our vast potentials, and creating opportunities for every citizen. It is a testament to our unwavering commitment to a future where hope is renewed through concrete action, strategic partnerships, and inclusive growth. Delivering his keynote address, the chief host, Governor Seyi Makinde, stressed that with the success of the agribusiness hub model in Fashola, something significant will begin to happen within the shortest time in Ijayi, adding that his administration would facilitate the establishment of agribusiness hub across other zones of the state before leaving office. Governor Makinde also assured that work would soon commence on the Erua Agricultural Hub, noting that the bottlenecks previously delaying the project have now been resolved. This is a major economic lift to our state, to our farmers, to our environment, and to our youth. Opportunities knocking, and this time it is local. Speaking at the event, the president of the African Development Bank, Dr. Akinwumi Adesina, who described Governor Seyi Makinde as an exemplary and visionary leader, underscored the importance of the hub, noting that it would reduce post-harvest losses, create jobs, and transform rural economics. I talk KBSC here. KBSC, this will transform your community completely, from the farmers to the infrastructure, to, of course, the power. There's no way people will have there's no way we will have something like this with processing facilities without electricity. So your electricity here is now certain 100%. In their various Gojo remarks and Gojo messages, SPA's National Projects Coordinator, Dr. Kabir Yosef, DGAFB Nigeria, Dr. Abu Kamara, the DG Oyo State Agric Business Development Agency, Dr. Debo Akande, the Onijaye of Ijayi, Obalasisi Akanho, DG Hahaitihe, Dr. Simeon Hu,
while lauding the Seyi Makinde-led administration in reducing infrastructural deficits, unanimously agreed that the hub would create an environment for investment, farmer accessibility, and future legacy for Oyo State. In attendance were the former governor of Oyo State, Major General Oladayo Popola retired, Deputy Governor of Oyo State, Barrister Bayo Lawal, Speaker of the Oyo State House of Assembly, Right Honorable Adebo Ogundoyin, the State Chief Judge, Justice Iyabo Yerima, national and state lawmakers, other state functionaries, religious and traditional rulers, political appointees, amongst others. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. Please use it. Welcome back, and before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Shatima describes Oyo agro-industrial hub turning point in Nigeria's agricultural journey. NLC raises concerns over new industrial relations policy. Trump moves nuclear submarines after Russian former president's comment. Senegal suffers injury blow ahead Nigeria clash over 2024 African Championship. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. You're welcome back. To end the news around the world this evening, here's a quick tip. Do the difficult things while they are easy, and do the great things while they are small. A journey of 1,000 miles must begin with a single step. With that, we have now come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akimbode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Hey Nigeria, your voter's card is more than just a card. It's your power, your right, your voice. Even if you're not sure what to vote for, even if elections feel far away, don't wait until it's too late. Get your PVC now, so when the time comes, you won't be left out or caught unprepared. Whether you vote or not, be ready. Get your PVC today. A better Nigeria starts with you. This message is brought to you by Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Agidigbo FM 88.7 ògo tó lé téńté. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́pọ̀kọ tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́ ó ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò.
This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí Àkójọpọ̀ Ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Sẹ́nitọ̀ Shettima ti ṣe àpèjúwe iléeṣẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ nǹkan ọ̀gbìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó mú ìyàtọ̀ tó bá iṣẹ́ àgbẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ti ké gbàjarè síta lórí àgbékalẹ̀ ètò tuntun. Ààrẹ Trump ti gbé irinṣẹ́ ìjagun alágbára lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ààrẹ ilẹ̀ Russia tẹ́lẹ̀. Ọmọ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Senegal ti farasèsè ṣáájú ìfigagbága wọn pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Nàìjíríà fún ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ tọdún 2024. Ìròyìn ọ̀hún rèé o lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí ti kọminú lórí àgbékalẹ̀ ètò tuntun látọwọ́ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí. Nínú àtẹ̀jáde kan tó fi ṣọwọ́ sáwọn oníròyìn nílùú Àbújá lónìí, ààrẹ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Joe Ajaero sọ pé àgbékalẹ̀ ètò tuntun ọ̀hún ni yóò túbọ̀ máa ṣe àtìlẹ́yìn fún ìyanṣẹ́lódì àti láti má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yanjú ní pẹ̀lẹ́kùtù àti bí ọ̀nà láti pa ẹnu àwọn òṣìṣẹ́ mọ́ nílẹ̀ yìí. Comrade Ajaero wá ṣàpèjúwe àgbékalẹ̀ tuntun náà gẹ́gẹ́ bí èyí tí kìí ṣe òtítọ́ sí àgbékalẹ̀ òfin ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àti ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ olókoòwò láti yọwọ́ wọn nínú ìbéèrè tí wọ́n ń fẹ́. Ààrẹ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wa mú dá àwọn òṣìṣẹ́ ní orílẹ̀-èdè yìí lójú pé àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ ni wọ́n ti ń sọ ìgbésẹ̀ wọn o lórí ojúṣe wọn láti dáàbò bo ẹ̀tọ́ àwọn dáadáa. Ẹgbẹ́ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nọ́ọ̀sì àti agbẹ̀bí náà ti ṣẹ́wọ́lé ìyanṣẹ́lódì oníkìlọ̀ kárí ilẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ lónìí látọwọ́ ìrànlọ́wọ́ akọ̀wé àpapọ̀ ẹgbẹ́ Chidi Aluge tó sì fi ṣọwọ́ sáwọn oníròyìn látàrí ìpàdé ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ náà, pẹ̀lú àfikún wípé àwọn nọ́ọ̀sì àti agbẹ̀bí ni yóò padà sẹ́nu iṣẹ́ wọn lónìí. Nínú ìwé kan tó jẹ́ ìbuwọ́lù ààrẹ ẹgbẹ́ náà Haruna Mama tó ń ti akọ̀wé àpapọ̀ tí Shettima ni wọ́n fìdí ọ̀rọ̀ ọ̀hún múlẹ̀. Wọ́n tún ṣàlàyé pé ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún ti parí ọ̀rọ̀ láti ṣẹ́wọ́lé ìyanṣẹ́lódì lẹ́yìn àtúngbéyẹ̀wò lórí àdéhùn ìgbọ́ra-ẹni-yé àti ìṣàmúlò àwọn àgbékalẹ̀ ètò. Àlùgòyè tún ṣàlàyé pé ìgbìmọ̀ náà ti sọ fún àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ ọ̀hún nílẹ̀ yìí láti ṣẹ̀síwájú ṣiṣẹ́ òfin tó tó àmúlò ètò gbogbo kó sì buwọ́lù ìwé àdéhùn ìgbọ́ra-ẹni-yé àti pé kí ìjọba dúró lórí àdéhùn pẹ̀lú àsìkò láti ṣàmójútó ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn pàtàkì àti ẹ̀tọ́ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nọ́ọ̀sì àti agbẹ̀bí. Ìjọba ìpínlẹ̀ ti ké sí àwọn èèyàn ẹkùn ìdìbò àríwá Ìbàdàn láti ṣe ojúṣe wọn nípa kí wọ́n jáde síta láti lọ dìbò fẹ́ni tó bá wù wọ́n nínú àtúndìbò tó ń bọ̀ lọ́nà. Nínú àtẹ̀jáde tó ń jùmọ̀ buwọ́lù látọwọ́ ọ̀gá àgbà àjọ tó ń ṣe kòǹkárí ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé tó ń ti ìgbáyégbádùn ọ̀mọ̀wé Moronkola Thomas àti kọmíṣánná fọ́rọ̀ àwọn obìnrin nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó fi mọ́ ìgbáyégbádùn wọn Honourable arábìnrin Tóyìn Balógun ló tọ́ka sí pé àtúndìbò ọ̀hún ni yóò wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù kẹjọ ọdún yìí. Nígbà tó ń ké sí àwọn obìnrin láti ẹkùn dìbò náà láti túyáyá jáde lọ dìbò, tó sì tọ́ka sí pé àwọn obìnrin nìkan kọ́ ò àti ọkọ pẹ̀lú ọmọ wọn ni wọ́n gbọ́dọ̀ jáde dìbò náà. Àwọn méjèèjì ni wọ́n tún rọ àwọn obìnrin láti rí dájú pé wọ́n dé ibùdó ètò ìdìbò pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn tó fi mọ́ ọ̀rẹ́, mọ̀lẹ́bí, ojúlùmọ̀ pẹ̀lú alábàágbélé wọn láti wá dìbò wọn fún ẹni tó bá wù wọ́n. Ní báyìí jẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ní United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Àjọ tó ń rí sí ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe ti kéde pé láti ọjọ́ 12 oṣù kẹwàá àwọn arìnrìn-àjò tó ń wọlé-wọ̀de sórílẹ̀-èdè Europe yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàmúlò ìmọ̀ ẹ̀rọ dípò lílo bébà tí wọ́n máa ń lò lẹ́nu bodè. Àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè náà fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ lánàá ọjọ́ Ẹtì pẹ̀lú àlàyé pé àwọn arìnrìn-àjò láti orílẹ̀-èdè United Kingdom yóò nílò láti tẹ̀ka àti láti ṣàyẹ̀wò ìdánimọ̀ ojú wọn láwọn ẹnu bodè tó jẹ́ tilẹ̀ Europe. Ẹ̀wẹ̀, ètò náà ni wọn yóò ṣe fóṣù 6 lẹ́yìn tó túmọ̀ sí wípé wọn yóò máa lo ìlànà lílo òǹtẹ̀ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ títí di ọjọ́ 10 oṣù kẹrin ọdún 2026 kí wọ́n tó kásẹ̀ lílo bébà kúrò lẹ̀ pátápátá. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti sọ di mímọ̀ wípé
òun ti pàṣẹ fáwọn ẹ̀ṣọ́ ológun ojú omi láti gbé ohun ìjagun méjì tí wọ́n máa ń lò lábẹ́ omi sẹ́kùn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ṣeé ṣe kógun fẹ́ gbà wọlé. Trump ní òun gbé ìgbésẹ̀ náà látàrí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Russia tẹ́lẹ̀ rí Medvedev sọ pẹ̀lú bó ṣe ń dúnkokò mọ́ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà látàrí pé òun fún Moscow ní gbèdéke àsìkò láti fòpin sógun tó ń jà pẹ̀lú Ukraine. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, òun yóò fòpin de orílẹ̀-èdè náà gẹ́gẹ́ bí Trump ṣe sọ lánàá ọjọ́ Ẹtì. Ó fi kún àlàyé rẹ̀ pé kò ojú má rí bi gbogbo ara lóògùn ẹ̀ ló ń fọ̀rọ̀ náà ṣe àti pé òun kì í fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ọ̀rọ̀ tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú ogun. Nítorí náà ló ń ṣe pàṣẹ fáwọn ọmọ ogun òun láti wà ní ìgbáradì kó má bàa tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdún Ayọ̀ Ògúnládé ní oníròyìn. Káàbọ̀ padà lẹ́yìn tá a gbọ́ròyìn lòkèrè tán láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ní United Kingdom. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ Kashim Shettima ti ṣàpèjúwe ilé-iṣẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ èyí tó wà nílùú Ìjàyè nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí ìdí yóò túbọ̀ mú ìyàtọ̀ tún dé bá agbọn iṣẹ́ ọ̀gbìn nílẹ̀ yìí. Sẹ́nitọ̀ Shettima ló sọ̀rọ̀ náà níbi ayẹyẹ ètò nílé-iṣẹ́ ọ̀hún tó sì tọ́ka sí pé iṣẹ́ àkànṣe náà ni yóò jẹ́ kí ilẹ̀ yìí ní ànító àti àníṣẹ́kù ètò ọrọ̀ ajé tó dúró rẹ̀ àti ààbò lórí oúnjẹ. Akọ̀ròyìn Àgídìgbò FM ló wá pé mi Bándélé wà níbi ètò náà nílùú Ìjàyè. Abọ̀ròyìn ọ̀hún rèé o, ẹ jẹ́ ká gbọ́. Níbàámu lápapọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà ní Ìjàyè lórí ilẹ̀ tó tó 3,000 ẹ́kítà eléyìí tí wọ́n ṣe àtúnṣe rẹ̀ sí 2,000 pẹ̀lú àfojúsùn ètò kan tó wà fún ìgbélárugẹ ètò iṣẹ́ àgbẹ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn ètò iṣẹ́ àgbẹ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn gẹ́gẹ́ bí ibùdó kan lára àwọn ẹkùn tí ètò náà wà. Ilé-iṣẹ́ tó ń rí sọ̀rọ̀ ṣe àgbẹ̀ lápapọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà ní Ìjàyè lórí ilẹ̀ tó tó 2,000 ẹ́kítà eléyìí tí wọ́n ṣe àtúnṣe rẹ̀ sí 2,000 pẹ̀lú àwọn 2,400 pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé ńlá fún ètò ọ̀gbìn àti ọ̀sìn nǹkan. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ ìfilọ́lẹ̀ ọ̀hún, ìgbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Alhaji Kashim Shettima lẹ́ni tí mínísítà fún ètò ọ̀gbìn àti ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu ṣe ojú rẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ pé ètò náà látọwọ́ ìjọba àpapọ̀ lórí ètò tó ń ṣe ìgbélárugẹ ètò iṣẹ́ àgbẹ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn ló jẹ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó ṣe gbòógì fún ìlọsíwájú ilẹ̀ yìí. Ìgbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí túbọ̀ ṣe àlàyé pé iṣẹ́ àkànṣe náà yóò ṣokùnfà ìdásílẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìpèsè iṣẹ́ tó ń ti ìgbélárugẹ àwọn àgbẹ̀ àtàwọn àǹfààní míì. Nínú ọ̀rọ̀ olùgbàlejò àgbà ayẹyẹ náà, Gómìnà Ṣèyí Mákindé jẹ́ kó di mímọ̀ pé pẹ̀lú àṣeyọrí ibùdó náà ní Fáṣọlá, ohun mèremère ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wáyé láàrin àkókò péréte ní Ìjàyè, pẹ̀lú àfikún pé ìṣèjọba rẹ̀ ó ṣe ìdásílẹ̀ àwọn ibùdó ètò okòwò àgbẹ̀ káàkiri àwọn ẹkùn míì ní ìpínlẹ̀ yìí kí sáà rẹ̀ tó tẹnubodò. Gómìnà Mákindé tó fi dáhùn èèyàn lójú pé iṣẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ ní ibùdó tó ń rí sétò ọ̀gbìn ní Èrúwà, èyí tó ní ohun tó dá iṣẹ́ àkànṣe náà dúró tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ti yanjú. Bákan náà, nígbà tí ààrẹ báńkì tó ń rí sétò ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ Ọ̀mọ̀wé Akínkúnmi Adésínà ń sọ̀rọ̀ níbi ètò náà lẹ́ni tí ó ṣe àpèjúwe gómìnà Ṣèyí Mákindé gẹ́gẹ́ bí aṣáájú tó ní àfojúsùn lẹ́yìn tó ní ibùdó náà mú àdínkù bá ìpàdánù èrè oko tán rí, ìdásílẹ̀ iṣẹ́ àti àyípadà ètò ọrọ̀ ajé láwọn ìgbèríko. Ẹ̀wẹ̀, nínú ọ̀rọ̀ alámòjútó àpapọ̀ ètò náà, Ọ̀mọ̀wé Kabir Yusuf, adarí àgbà báńkì tó ń rí sétò ìdàgbàsókè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Ọ̀mọ̀wé Abdulkamal, adarí àgbà àjọ tó ń rí sétò ìdàgbàsókè okòwò ètò ọ̀gbìn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọ̀mọ̀wé Débọ̀ Àkàndé, Oníjàyè ti Ìjàyè Ọba Lásìsì Àkànwó àti adarí àgbà ibùdó tó wà fún ìdàgbàsókè iṣẹ́ àgbẹ̀ Ọ̀mọ̀wé Simeon gbé òṣùbà káre fún ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé pẹ̀lú mímú àdínkù bá àkùndé tó ń ṣe ìpalára fún ìgbáyégbádùn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ìgbàgbọ́ wọn hàn pé ibùdó náà pèsè àyíká ìdókòwò, fífààyè gba àwọn àgbẹ̀ àti ọjọ́ iwájú rere fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lára àwọn tó wà ní ìkàlẹ̀ níbi ètò ọ̀hún ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀ rí ajagunfẹ̀yìntì Ọládayọ̀ Pópóọlá,
ìgbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ amòfin báyọ̀ lawal adarí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ right honourable adébọ̀ ògúndòyìn adájọ́ ìyábọ̀ yerima àwọn asòfin ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ àti ti ìpínlẹ̀ yìí àwọn èèkàn òṣìṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí míì àwọn aṣáájú ẹlẹ́sìn àwọn lọ́balọ́ba àwọn tán dípò òṣèlú mú àtàwọn míì ọláìtàn alátiṣe ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ àgídìgbò FM. ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin super falcons tilẹ̀ wa nàìjíríà náà ṣe àṣeyọrí lórí àfojúsùn wọn níbi wọ́n ṣe gba ife ẹ̀yẹ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin nílẹ̀ áfíríkà fún ìgbà kẹwàá nínú ìtàn. lẹ́yìn àṣeyọrí yìí ni ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù super falcons ni wọ́n ṣe kóríyá fún wọn pẹ̀lú ìgbósùbà bàǹbà fún wọn látọwọ́ àwọn olólùfẹ́ àtàwọn olùyànnà eré ìdárayá. kódà ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tún fún wọn ní ẹ̀bùnwó àti àmì ẹ̀yẹ. àwọn àmì ẹ̀yẹ yìí tí wọ́n gbà yìí ló ti ṣokùnfà bí àwọn olólùfẹ́ wọn ṣe ń ti èrò ọkàn wọn síta. akọ̀ròyìn Àgídìgbò FM Emmanuel ṣe àkójọpọ̀ ròyìn abọ̀ròyìn ọ̀hún rèé o ẹ jẹ́ ká gbọ́. lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé tí ń ṣe ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù keje ọdún tá a wà yìí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù obìnrin orílẹ̀-èdè nàìjíríà ṣe àṣeyọrí tí ikọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ kankan ò tí ì ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ rí pẹ̀lú bí ikọ̀ yìí ṣe yanyọ̀ fún ìgbà kẹwàá níbi ìdíje ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbọ̀jẹ̀ àwọn obìnrin ilẹ̀ adúláwọ̀. ayọ̀ àti ìdùnnú ni àṣeyọrí náà jẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà aṣíwájú bọ́lá ahmed tinubu ṣe ké sí wọn láti yọ̀ pẹ̀lú wọn. lọ́jọ́ ajé monday ní ààrẹ bọ́lá ahmed tinubu gba ikọ̀ náà lálejò ní ilégbèé ààrẹ níbi tí ó ti fi àmì ẹ̀yẹ dá wọn lọ́lá pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ló fún agbábọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kan ní ilégbèé oníyàrá mẹ́ta pẹ̀lú $100,000. ẹ̀bùn yìí ń ló fa onírúurú awuyè láàrin àwọn olùgbé orílẹ̀-èdè nàìjíríà lẹ́yìn tí ikọ̀ oníròyìn àgídìgbò náà ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn awuyewuye èyí tí ó wáyé yìí. olólùfẹ́ eré bọ́ọ̀lù kan ọ̀gbẹ́ni báyọ̀ ti ṣe ìlérí tó tóbi ṣùgbọ́n ìbéèrè tó wà níbẹ̀ ni pé ǹjẹ́ àwọn ọmọ náà yóò rí ohun tí ààrẹ ṣe nílérí fún wọn gbà. ní ọ̀tọ̀kùlú orílẹ̀-èdè nàìjíríà kan abilékọ Antonia Sunday náà ni bí ààrẹ bá lè mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ yóò jẹ́ ohun ìwúrí fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà tó ń ti àwọn ìran míì. bí ààrẹ orílẹ̀-èdè ṣe kóríyá fún àwọn super falcons yìí yóò jẹ́ ìwúrí fún wọn àti àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ń bọ̀ lọ́nà láti tún ṣe dáadáa síwájú sí i. ìwòye ọ̀gbẹ́ni Alozie Dixon ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ni wọ́n fakọyọ lẹ́yìn tó jẹ́ pé kò sí onírúurú ẹ̀bùn tí wọ́n lè fún wọn tó lè dọ́gba pẹ̀lú tí wọ́n ti ṣe fún orílẹ̀-èdè yìí. wọ́n ti ṣe àgbéga orílẹ̀-èdè pẹ̀lú ìdíje yìí wọ́n sì ti ṣe àgbéga nàìjíríà nínú ìwé ìtàn àgbáyé. mo sì tún gbàgbọ́ pé kò sí owó tí ẹ lè fún àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí tó lè tó ohun tí wọ́n ṣe. agbábọ́ọ̀lù obìnrin orílẹ̀-èdè nàìjíríà ni wọ́n tayọ níbi ìfàmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá níbi ìdíje tó wáyé yìí lẹ́yìn tí aṣáájú wọn Rasheedat Ajibade náà gba àmì ẹ̀yẹ agbábọ́ọ̀lù tó dáa jù níbi ìdíje náà. bákan náà ni Chiamaka Ndozie náà gba àmì ẹ̀yẹ aṣọ́lé tó dáa jù nígbà tí olùkọ́ni wọn Justin Madogo náà gba àmì ẹ̀yẹ olùkọ́ni tó dára jù. nígbà tí àwọn kan jẹ́ kó di mímọ̀ pé ẹ̀bùn tí wọ́n fún ọ̀hún ló jẹ́ eléyìí tí ó dára bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà kọ̀ọ̀kan náà jẹ́ kó di mímọ̀ pé owó ọ̀hún tí wọ́n bá lò ó sí ọ̀nà míì yóò ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà láti ní ìgbé ayé tó rọrùn. Ọláìtàn Alátiṣe ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Senegal ni wọ́n ti faraṣèṣe ṣáájú ìfigagbága wọn pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Nàìjíríà fún ti ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ tọdún 2024 látàrí bí asọ́lé wọn Idris Ndiaye ti faraṣèṣe. Ndiaye ni wọ́n yọ orúkọ rẹ̀ kúrò níbi ìdíje náà lẹ́yìn ìgbà tára rẹ̀ kò tí ì yá dáadáa. akọ́nimọ̀ọ́gbá Souleymane Diallo wọ́n ti sọ fún pé kó fi ìwé ìpèlé Cheikh Leo Ndiaye lọ́wọ́ láti rọ́pò rẹ̀ ní bó ṣe kọjọ́ díẹ̀ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà àti pé ìrètí wà wípé yóò darapọ̀ mọ́ wọn ní Zanzibar lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ nígbà tí ikọ̀ tó bá kókòjá yóò kojú lẹ̀ Nàìjíríà ní pápá ìṣeré Ama Zanzibar lọ́jọ́ ìṣẹ́gun tó ń bọ̀. kí n tó mẹ́nu dúró lórí àkójọpọ̀ ròyìn fún ti alẹ́ òní ẹ jẹ́ ká gbọ́ kókó tó wà nínú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ Shettima ti ṣe àpèjúwe iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ nǹkan ọ̀gbìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bíi tí yóò mú ìyàtọ̀ tún bá iṣẹ́ àgbẹ̀.
ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ti ké gbàjarè síta lórí àgbékalẹ̀ ètò tuntun tí wọ́n gbélé wọn lọ́wọ́. ààrẹ Trump ti gbé irinṣẹ́ ìjagun alágbára lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ààrẹ ilẹ̀ Russia tẹ́lẹ̀. ọmọ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Senegal ti farasèsè ṣáájú ìfigagbága wọn pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Nàìjíríà fún ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ tọdún 2024. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. bákan náà ẹ̀wẹ̀ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. tó èèyàn wa ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún ti alẹ́ òní rèé kọjú ìṣòro lásìkò tó bá rọrùn láti ṣe nǹkan ńlá lásìkò tó bá kéré. ìrìnàjò ẹgbẹ̀rún máìlì ni yóò bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìgbésẹ̀ lọ́jọ́ kan. òpin àkójọpọ̀ ìròyìn talẹ́ òní rèé láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Olúwaṣẹ́gun Adéṣetán ló mú wá sí etígbọ̀ yín. ẹ ṣé o tẹ́ ń gbọ́ wá. níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò.